The story of tempe has been beginning since the 16th century. Expressed in Java literature, Centini manuscript, written in 1814 to 1823 as the evidence. Centini manuscript describes the Javanese community life around Surakarta and Yogyakarta, who have known tempe and letuan dishes, which are made from tempe semangit or tempe boso, have been existed in Javanese society for more than 400 years. Lalu istimewanya lagi, dalam serat Centini juga disebutkan kalau ada pernikahan, itu ada masyarakat yang nyumbang tempe, jadi kado atau pasumbang. At the beginning, the ancient of Indonesia makes tempe from black soybeans wrapped with hibiscus leaves, in Indonesia known as waru. The leaves naturally contain rhizopus, which is also known as tempe starter, usar or laru. This rhizopus mold plays a role in the fermentation process of boiled soybeans into tempe. Tempe is a cultural heritage that roots from the tradition of the Java community associated with nature and the environment and various rituals and community activities. Tempe bacem, or Javanese sweet marinated tempe, even becomes a complementary food in many traditional rituals because it includes one of 7 components of tumpeng. The 7 side dishes of tumpeng have the meaning of pitulungan. Pitulungan that can be meant asking for help to the Almighty. In other Javanese community traditional ceremony, there is besengek tempe as the dishes for megono tumpeng. There are other tempe varieties such as sambal goreng tempe, terik tempe, fried tempe or tempe kemul, and tempe mendoan. Tempe is also a symbol of harmonious life between genders in Javanese households. Tempe is generally produced on the household scale, which involves the role and cooperation between family members. Orang Jawa itu punya slogan, yen atine resik, tempene apik. Apa itu artinya? Dia harus bersih luar maupun dalam, tidak emosi, tidak sakit hati, dan sebagainya. Jadi sebetulnya tempe itu simbol dari kesederhanaan, simbol dari kelestarian, keharmonisan, gotong royong. Tempe is very adaptive food and very local specific. Tempe will be sustainable as a living heritage. Indonesia is rich in raw materials other than soybeans, which can be processed into tempe. Jadi banyak sekali yang dapat dibuat menjadi tempe. Ada koro bengok, itu bisa dibuat tempe. Kemudian kacang koro yang putih, itu juga bisa dibuat tempe. Dan gurih sekali. Tempe cultural heritage is believed began from Central Java and quickly has spread all over the community of Java since the 16th century. Persebarannya itu dulu orang Jawa kan juga menyebar ke seluruh wilayah ya, termasuk ke Sumatera dan sebagainya, Palembang dulu itu kan juga sebagian dari Jawa itu ya, ada kerajaan-kerajaannya dan sebagainya. Dan itu nanti penyebarannya menjadi meningkat juga karena itu tempe ikut dompleng ke sana. The interaction and migration of Javanese people to other islands in Indonesia has a role in the transmission and spread of the cultural heritage of tempe throughout Indonesia, which consists of 17,000 islands. For example, in the life of the Sundanese people in West Java, fried tempe and tofu has been a daily food set menu. While in West Sumatra, in the Minangkabau community, tempe adapts to become one of the food ingredients processed in various cookings. Iya, terus apa diaspora pada waktu
pada zaman kolonial juga itu ya. Di Suriname, orang Jawa kan dibawa menjadi pekerja tebu di sana. Nah, biasanya itu terbawa juga. Tempe menjadi makanan yang handy itu yang gampang dibawa. Ya ikut termasuk, saya kira orang Suriname juga kenal betul dengan tempe. Dan oleh karena itu menyebar di Suriname. Dan nanti juga sampai ke negeri Belanda itu dikenal juga itu yang asalnya dari Jawa, dari Indonesia ini. Dan juga nanti di tempat-tempat lain yang terjadi pada awal abad 20. In daily life, tempe is consumed by hundreds of millions of Indonesian people. This certainly has a positive impact on the creation of job opportunities. Saat ini di Indonesia kurang lebih terdapat 170.000 unit UKM tempe dengan melibatkan tenaga kerja langsung sekitar 1 juta orang. Memproduksi satu produk yang tampaknya sederhana ini, tapi memiliki nilai gizi yang luar biasa dan juga menyehatkan, dan nilai tambahnya juga tidak kalah penting, yaitu 14 triliun rupiah. Itu baru nilai tambah dari kedelai menjadi tempe. Belum lagi nanti dari tempe menjadi produk turunannya. As a superfood, the added value of tempe it is nutritional content which is equivalent to animal protein, but can be accessed at a more affordable price. Nah, kemudian belakangan lagi didukung oleh suatu gerakan baru yang namanya Global Planetary Health Diet. Dengan kita menerapkan planetary healthy diet ini, maka yang terselamatkan bukan hanya penduduknya jadi sehat, tapi juga bumi ya dan seisinya. The presence of tempe at the dining table of every household of Indonesia community is real proof of the sustainability of tempe cultural heritage, and will continue to be transmitted from one generation to the next. In Java terms known with Deleng Simboe or Pae, that means to learn from his father and mother. Saking simbah, simbah ke simbo, simbo ke Dalam dunia tempe itu ada budaya ngenger, Mas. Jadi selama saya menggeluti dalam dunia tempe itu sudah ada 9 orang yang belajar pada kita. Furthermore, sustainability and transmission of tempe cultural heritage were also born from Glidik or Go Your Own with the current learning model. Like in Pagesangan School in Wintaus Village, Gunung Kidul, Yogyakarta. Children and youth in this informal school are introduced to agricultural techniques of tempe raw materials available in their village environment, which the velvet bean is one of it. The Pagesangan school students also learn to make tempe with local wisdom. Menjadi media perantara, media belajar, mulai dari benih, lahan, kemudian cara bertanamnya itu kita sudah punya pengetahuan dan skillnya gitu. Nah, dan itu yang seharusnya dilestarikan sehingga itu menjadi bahan materi belajar di sekolah Pagesangan gitu. And the country, of course, has a part in the preservation of the cultural heritage of tempe, development of food barn and dozen of dams, and the establishment of a national food agency. It is a government policy in the food security system, including sustainable availability of tempe raw materials. The story of tempe still sustainable and become a living heritage in Indonesia.